Naam, hujambo mpenzi mtazamaji na karibu katika Mwanzo habari siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 27 mwezi Septemba mwaka wa 2022. Karibu sana, tuandamane kuanzia sasa hadi tamati. Tuanze na taarifa yetu kuu ambako Rais William Ruto wa Kenya ameweza kuteua watu 22 ambao watakuwa wanahudumu katika baraza lake la mawaziri. Will serve in the cabinet of the Republic of Kenya by God's grace. And before I do that, let me say that this exercise is important because although we have a cabinet, which I met with my good deputy this morning, it is also important that we set up the new cabinet early so that we can quickly take charge of the affairs of our country and begin the process of implementing the plan that we set out before the people of Kenya and persuaded them to vote for us on the basis of. Miongoni mwa wale ambao wameweza kuteuliwa ni pamoja na kiongozi wa chama cha Amani Musalia Mudavadi, ambaye ameweza kuteuliwa kuwa mkuu wa mawaziri. Tuko naye Moses Kuria ambaye ameweza kuteuliwa kama waziri wa biashara. Tuko naye aliyekuwa gavana wa kaunti ya Machakos Alfred Mutua ameweza kuteuliwa kama waziri wa masuala ya nchi za kigeni. Tuko naye Rebecca Miano ameweza kuteuliwa kuwa waziri wa mambo ya Afrika Mashariki. Tuko naye Profesa Kindiki Kithure ameteuliwa kama waziri wa masuala au usalama wa ndani. Tuko naye Profesa Njuguna Ndung'u ameteuliwa kama waziri wa fedha ama hazina ya kitaifa. Tuko naye Aisha Jumwa aliyekuwa mbunge wa Malindi ameteuliwa kama waziri wa jinsia na masuala ya umma. Tuko naye Eden Duale mbunge wa Garissa mjini ameteuliwa kama waziri wa ulinzi. Tuko naye Kipchumba Murkomen seneta wa Elgeyo Marakwet ameweza kuteuliwa kuwa waziri wa barabara. Tuko naye Roslina Soipan ameteuliwa kama waziri wa mazingira. Tuko naye Zakaria Mwangi ameteuliwa kama waziri wa ardhi. Tuko naye Penina Malonza ameteuliwa kama waziri wa utalii, na pia Minthika Lenturi aliyekuwa seneta wa Meru ameteuliwa kama waziri wa kilimo. Vile vile kuna wandani wa Rais William Ruto kama vile Justin Muturi aliyekuwa spika wa bunge la kitaifa ameweza kuteuliwa kuwa mwanasheria mkuu katika serikali ya Rais William Ruto. Kumbuka uteuzi huo au baada ya uteuzi huo majina hayo yatakuwa yanawasilishwa katika bunge la kitaifa na vile vile bunge la seneti ili yaweze kupigwa msasa kabla ya kuweza kuidhinishwa na kuanza kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Vile vile mtazamaji, kumbuka pia iwapo baadhi ya viongozi hao ambao waliweza kuchaguliwa kama wabunge na maseneta wataweza kuidhinishwa, basi itawalazimu kuweza kujiuzulu katika nyadhifa hizo za ubunge au useneta. Tusonge mbele mtazamaji. Na Rais William Ruto wakati huo ameweka wazi majukumu ya naibu wake Rigathi Gachagua alipotangaza baraza lake la mawaziri. Rais Ruto amempa naibu wake majukumu 6 miongoni mwa mengine atakayompa ili aweze kuyatekeleza. Na mtazamaji, na tuliweza kufanya mahojiano na wakili ambaye anafahamika kama Shadrack wa Wamboi kuhusiana na uteuzi huu wa mawaziri katika serikali ya Rais William Ruto ya Kenya Kwanza, na akaweza tu kutuweza kutufafanulia masuala ambayo aliweza kujitokeza katika uteuzi huo
pamoja na masuala mengine ambayo yanafungamana na masuala ya taifa hili la Kenya. Hebu tutazame mahojiano haya. President William Ruto finally has nominated members of his cabinet. Some among the names that have been named by the president, we saw it's only Simon Chelugui, if I'm not wrong, who served in the previous administration as a cabinet secretary, who has been picked. What is your take concerning some of the names that have been announced? Well, when it comes to the appointment of cabinet secretaries, it is largely at the discretion of the president. So that it is an opportunity that the president has to appoint his comrades, to appoint his foot soldiers, to appoint people that believe in him, people who have been with him at the trenches, people who believe in his vision so that they can propel it and actualize what he has been having as in his manifestos. Now, when you look at the cabinet that has been appointed by the president, it's largely people who have been fighting with him during those campaign periods. It is a way of rewarding also people who've been with him in the trenches. So really, I'm not surprised. Really, I'm not surprised that he has had to pick people, the likes of our client, Aisha Jumwa, and Aisha Jumwa has been fought very hard by the previous regime, and largely due to his belief in the William Ruto presidency. And that in itself should tell you that, she fits the bill. These are people who you have given people promises. These are not elective positions. These are appointive positions. So it's a good thing. It on one hand shows that he is also a grateful person. He's been speaking about political blackmail, people who forget others when they assume those high positions. He's gone back and picked people, his comrades. Aisha Jumwa, you've seen, he's gone back to Meru. He's picked Mithika Linturi as the CS for agriculture. That is just to demonstrate how also grateful he is as an individual. The likes of the one that has survived is also a demonstration that it is not all that the cabinet secretaries that were in President Uhuru's cabinet. Not all of them were so much hell bent into frustrating the William Ruto candidature during the election. So that is why you've seen one survivor. But the rest will have to go and pursue other businesses or other interests elsewhere. As a lawyer, I must ask you about the appointment of the Attorney General, the former National Assembly Speaker, Justin Muturi. Yes. Does he fit the bill? Well, Honorable Justin Muturi has been a former magistrate. He's one man who's been very lucky, if you ask me, because he has had an opportunity of serving in the judiciary. He has had an opportunity of also serving in the legislature as the Speaker of the National Assembly. He's also now having an opportunity of serving in the executive. Now, if you look back into history, the only person who had that opportunity was one judge called C.B. Madan. And is one judge that is known, and if you ask lawyers everywhere, they remember Justice Madan, for what he did while at the bench because of his experience in the three arms of government. So, it's a wait and see. It's a good thing that he's gotten the appointment to be our Attorney General, the first, if you look at the hierarchy of advocates, he's now the first in the pecking order of advocates, and we expect that he will help the government. He will advise His Excellency William Samoei Ruto and the Deputy, His Excellency Gachagua, so that moving forward we do not have a repeat of what we were experiencing between the year 2013 and the year 2022. We had situations where the executive was given orders from the courts, the judiciary. For example, even the one that compelled them to allow Miguna to return back to the country. But they did not heed to those advices, if you ask them. So I'm hoping that he is going to advise the executive well, because he is supposed to represent them in all civil cases in court. It's a wait and see, if you ask them. The jury is out there. In the fullness of time, we'll also write his history and make commentaries on what he's done
or refuse to do. Musalia Mudavadi, a close ally to President William Ruto, has been named or appointed as the Prime Cabinet Secretary. Yes. Do we have that position in our law? And how, if we don't, how will they introduce that position? Well, it's just but it's a creation of the role. It's just a genius way of also creating a position that is higher than the cabinet secretaries, but lower than the deputy president. It's an art of balancing power, if you ask me. And I know too well it's not clearly enumerated in the law, but it's a deliberate political act of balancing power, so that ultimately we will not have a situation where Rigathi Gachagua, His Excellency the Deputy President, does not know whether he's number 2 or number 3. So, and he has gone ahead to explain that he's going to give executive orders that are going to enumerate clearly the roles and responsibilities of the Deputy and now the Prime Cabinet Secretary. So, well, it's just a reward for one of his cronies. Lastly, the President had promised to appoint a 50-50 cabinet in terms of gender, women 50, men 50. Do you see that? Do you see him having fulfilled that promise? Well, I have seen. I've not been very keen on the whole list, but to be fair, from where I sit, I have had mention of a number of ladies, and they have been given powerful positions. So I am yet to interrogate keenly or deeply as to the numbers, whether they are fair in terms of women representation and men. But I think, well, from where I sit right now, I think that there is a good representation of women in the cabinet. Yes. What is your reaction to the judgment that was given by our Supreme Court? Well, I mean, we all looked forward to the full judgment of the judgment that nullified, or rather threw out the petition that were challenging the declaration of President William Ruto as the President of the Republic of Kenya. So really, it did not come to me as a surprise, really. In any event, we just expected just a detailed explanation of why the court arrived at the position it arrived at. That is throwing out the petition, the 7 or 8 petitions that have been filed at the Supreme Court. So really, that was my expectation. And from my reading and understanding of the judgment as it has been released, I don't think there is anything that is strange or unique. Perhaps just some few recommendations here and there that have given or breathed life to the future of the Commission, the IEBC, and some of these recommendations are actually going to lead us into the next election come the year 2022. Naam, ni sehemu ya mahojiano ambayo tuliweza kufanya na wakili Shadrack wa Wamboi akitufafanulia kuhusiana na uteuzi ambao umeweza kutekelezwa na Rais William Ruto katika baraza lake la mawaziri. Kumbuka katika baraza la mawaziri la rais aliyeondoka Uhuru Kenyatta ni mmoja tu ambaye ameweza kufanikiwa kurejea katika baraza hili la Rais William Ruto, na ni Simon Chelugui. Wengine wote wameweza kutemwa nje, na vile vile katika baraza hili tumeweza kuona wanawake takriban 7 hivi wakiweza kuteuliwa kama mawaziri. Na sasa mtazamaji, hebu tusonge mbele na Rais William Ruto ameweka wazi majukumu ya naibu wake Rigathi Gachagua alipotangaza baraza lake la mawaziri. Ruto amempa naibu wake majukumu 6 miongoni mwa mengine atakayompa kuyatekeleza. My good deputy Rigathi Gachagua, who I have a lot of regard for standing with me and working extra hours and being part of my support team. And now, by God's grace, he is the Deputy President of the Republic of Kenya. As I promised, my deputy is going to be a very busy person. And I am sending
an executive order for print to assign my deputy very clear responsibilities that will assist me be able to discharge the responsibility, the heavy responsibility put on my shoulders by the people of Kenya, as is in accordance with the Constitution of Kenya. The Deputy President will deputize the President in the execution of all President's functions that are allowed by the Constitution and law. He will chair cabinet committees. He will oversee the implementation of cabinet decisions across all ministries and departments. Number 4, he'll coordinate intergovernmental relations between the national government and the county government, including chairing the Intergovernmental Budget and Economic Council, commonly known as IBEC. He will be the liaison between the constitutional commissions and independent offices in matters that require intervention by the national government, including budgets, policy formulation, and implementation of their recommendations. And number 6, he will coordinate the planning and supervise the implementation of development partners' funded programs and projects. And he will oversee public sector reforms and any other functions as I may assign him from time. Rais William Ruto amemteua kamanda wa chuo cha mafunzo cha polisi cha Kiganjo Japheth Koome kuwa inspekta mkuu wa polisi. Koome anachukua nafasi ya Hilary Mutyambai aliyechukua likizo ya ugonjwa. Rais vile vile amekubali ombi la mkurugenzi wa idara ya upelelezi ya DCI George Kinoti kujiuzulu. This afternoon also I have received communication from the Inspector General of Police, Mr. Mutyambai, of his request to proceed on terminal leave because of his health situation. I have, after discussing with Mr. Mutyambai and in consideration of his service to our nation and his health situation, I have accepted that Mr. Mutyambai will proceed on terminal leave on the 6 months that he still has of his contract. The resignation of the Director General of CID, Mr. Kinoti, and I have transmitted the same to the National Police Service to proceed with advertising that position. And meanwhile, they should get somebody to act in the place of. Alafu tuelekee Japan, mtazamaji, na mazishi ya waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe hatimaye yamefanyika leo baada ya siku mingi ya utata kuhusu kifo chake. Hebu tazama. Viongozi wa Japani na mataifa mengine ulimwenguni wametoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa waziri mkuu wa Japani Bwana Shinzo Abe katika mazishi yake yaliyofanyika leo baada ya siku nyingi za utata wa kifo chake.
Majivu ya Abe yakiwa yamebebwa na mjane wake aliyewasili katika ukumbi wa Budokan mjini Tokyo, ambapo salamu za mizinga 19 zilisikika kwa heshima kiongozi huyo wa zamani aliyeuawa kwa kupigwa risasi. Msafara wa magari uliobeba mabaki yake ulikuwa umesafiri kutoka kwenye nyumba ya mjane wake katika mji mkuu na kupita safu ya wanajeshi waliovalia sare nyeupe ambao walisimama kwa tahadhari. Nje ya Budokan, maelfu ya Wajapani walisimama kwenye foleni wakati majivu yakifika, wakisubiri kutoa maua na kusema sala katika hema mbili za maombolezo. Abe, aliyefariki akiwa na umri wa miaka 67, alikuwa waziri mkuu wa Japani aliyekaa muda mrefu zaidi na mmoja wa watu wanaotambulika sana kisiasa nchini humo, anayejulikana kwa kukuza ushirikiano wa kimataifa na mkakati wake wa kiuchumi wa Abenomics. Alijiuzuru mnamo mwaka 2020 kwa sababu za shida ya kiafya mara kwa mara, lakini alibaki kuwa sauti kuu ya kisiasa na alikuwa akipigia kampeni chama chake tawala wakati mtu alijihami kwa bunduki alipomuua mnamo Julai 8. Ufyatuliaji wa risasi ulileta mshtuko katika nchi ambayo ilikuwa na uhalifu mdogo wa bunduki na kusababisha shutuma za kimataifa. Lakini uamuzi wa kumpa mazishi ya serikali ya pili tu kwa waziri mkuu wa zamani katika kipindi cha baada ya vita umechochea upinzani na karibu 60% wa Japani dhidi ya tukio hilo katika kura za hivi karibuni. Mtuhumiwa wa mauaji ya Abe alimlenga kiongozi huyo wa zamani akiamini alikuwa na uhusiano na kanisa la Muungano ambalo alichukizwa na mchango mkubwa ambapo mama yake alitoa kwa dhehebu hilo. Mauaji hayo yalisababisha uchunguzi mpya wa kanisa na uchangishaji wake wa fedha na maswali yasiyofurahisha kwa taasisi ya kisiasa ya Japani, huku chama tawala kikikiri kuwa karibu nusu ya wabunge wake walikuwa na uhusiano na shirika hilo la kidini. Waziri Mkuu Fumio Kishida ameahidi kuwa chama kitavunja uhusiano wote na kanisa hilo, lakini kashfa hiyo ilisaidia kuchochea kutoridhika kwa mazishi ya serikali. Maelfu ya watu wamepinga sherehe hiyo na mtu mmoja alijichoma moto wiki iliyopita karibu na ofisi ya waziri mkuu na kuacha maelezo yanayoripotiwa kukataa tukio hilo. Baadhi ya wabunge wa vyama vya upinzani pia wamesusia mazishi hayo. Mzozo huo una sababu mbalimbali, huku baadhi wakimtuhumu Kishida kwa kuidhinisha mazishi kwa upande mmoja badala ya kushauriana na bunge, na wengine kukerwa na bei ya takriban dola milioni 12. Pia ni urithi wa umiliki wa mgawanyiko wa Abe unaojulikana kama madai ya kudumu ya urafiki na upinzani wa utaifa wake na mipango ya kurekebisha katiba pasifisti. Huenda serikali ya Kishida inatumai maadhimisho ya hafla hiyo ilihudhuriwa na takriban watu 4,300 wakiwemo waalikwa 700 kutoka nje ya nchi yataondoa utata huo. Makamu wa rais wa Marekani Kamala Harris na viongozi wa dunia akiwemo waziri mkuu wa India Narendra Modi, waziri mkuu wa Tanzania na waziri mkuu wa Australia Anthony Albanese walikuwa miongoni mwa waliohudhuria. Abe alifanya kazi ya kukuza uhusiano wa karibu na Washington ili kuimarisha muungano muhimu wa Marekani na Japani, na pia alianzisha kundi lenye nguvu la Quad la Japani, Marekani, India na Australia. Waombolezaji watasikia sifa kutoka kwa Kishida na wanasiasa akiwemo Yoshihide Suga ambaye alimrithi Abe baada ya kujiuzuru. Asia Gamba, Mwanzo TV. Sasa tuelekee nchini Brazil ambako tunapata hadithi ya ajabu ya aliyekuwa rais wa taifa hilo Lula da Silva. Kumbuka mtazamaji, hadithi ambayo inaonyesha safari yake ya maisha na jinsi alivyoanzia maisha katika kibanda ambacho ni cha kusikitisha. Hebu tazama. Binamu yake Luiz Inacio Lula da Silva alianza safari yake isiyowezekana ya kuwa rais wa Brazil. Ikiwa na kitanda cha majani, jiko la kuni na picha ya Yesu, jumba la shamba la Squat Brown karibu na barabara ya vumbi kaskazini mashariki mwa Brazil,
Ni mfano wa kibanda kilichoporomoka kwa muda mrefu ambapo rais huyo wa zamani na labda baadaye alizaliwa. Huku Brazil ikikabiliana na uchaguzi wenye mgawanyiko wa urais mnamo Oktoba, Dos Santos, binamu wa kwanza wa Lula, aliwahi kuondolewa na aliyejitambulisha kama ndugu wa roho, anasema alitaka kujenga upya kibanda hicho kama ukumbusho wa asili ya nyota huyo wa mrengo wa kushoto. Mpende au umchukie Lula, na kuna Wabrazili wengi katika kambi zote mbili, hakuna ubishi kwamba mwanaume huyo ana hadithi ya ajabu. Alifufuka kutoka kwenye umaskini duni hadi kuwa rais maarufu zaidi katika historia ya Brazil mwaka 2003 hadi 2010. Alianguka kwa njia ya kushangaza kutoka kwa neema alipofungwa kwa mashtaka ya ufisadi yaliyofutwa tangu mwaka 2018 hadi 2019, na sasa anaweza kufikiwa. Ujio wa ajabu wa rais na kumwongoza mgombea wa siasa kali za mrengo wa kulia Jair Bolsonaro katika kura za maoni. Yote yalianza miaka 76 iliyopita katika nyumba iliyojengwa kwa udongo na vijiti nje ya mji wa Caetés katika jimbo la Pernambuco, ambapo Lula, mtoto wa 7 kati ya watoto 8, alizaliwa katika familia ya wakulima wasiojua kusoma na kuandika. Ilikuwa ni nyumba rahisi na ndogo, tuseme paa ndogo ya kulala, kwa sababu inabidi fikirie kwamba nyumba hii ilikaa Lula, kaka zake 7, watu 8, pamoja na mama yake na baba yake, na vyumba vidogo 3. Hata sijui aliwezaje kulala. Hii ilikuwa ni aina pekee ya nyumba ambayo wakulima maskini wangeweza kujenga. Kwa kweli hii ni nakala ya pili ya mahali alipozaliwa Lula. Ya kwanza ilijengwa karibu na mwanzo wa urais wake na kakake Lula, marehemu na meya wa eneo hilo, lakini ikaanguka kama awali. Katika kile kinachoweza kuitwa ishara ya kufaa ya kisiasa na wale waliosherehekea wakati Lula alipofungwa, sasa ni rundo la udongo lililofukiwa kwa nyasi na linajirudia. Dos Santos, mfanyabiashara mwenye fahari anayevaa kofia ya ng'ombe, kaskazini mashariki, alihamia eneo hilo miaka 25 iliyopita. Alijenga toleo jipya kwa msingi wa chuma na saruji, akiweka matope ya kitamaduni juu. Lengo kuu la kuunda upya nakala hii inahusiana historia ya rais wetu Lula na pia historia ya wahamiaji hodari kutoka kaskazini mashariki, watu wa mapambano, watu wenye ujasiri, dhamira, na Lula inajumuisha yote haya. Alimaliza nyumba ya Dona Lindo iliyopewa jina la mamake Lula kama miezi 3 iliyopita kwa msaada kutoka kwa binamu mwingine na washirika wa Lula. Lula ambaye aliondoka kaskazini mashariki akiwa na umri wa miaka 7 alitembelea Julai akitabasamu na kupiga picha kwenye dirisha la mbele. Ni rahisi kupata mashabiki wa Lula katika sehemu hizi, mojawapo ya mikoa iliyofaidika zaidi na ukuaji wa uchumi na mipango kabambe ya kijamii ambayo ni urithi wake sahihi. Unaweza kusema yote unayotaka kwamba aliiba Lula, kwamba hakuiba, haijalishi kwangu. Jambo muhimu kwangu ni kwamba alipokuwa rais, mambo yalikuwa rahisi zaidi. Kila kitu ilikuwa ni ya vitendo zaidi. Ninapata mshahara wa chini na siwezi kufanya chochote. Lakini hata hapa urithi wa Lula haujaribiwa. Katika eneo linaloitwa Lulao au Big Lula, kitongoji cha makazi ya watu wa kipato cha chini kilichojengwa na serikali ya Lula, pambano la sauti nyepesi lakini la kelele linazuka katika kituo cha kulelea watoto cha ndani kati ya majirani Maria na Renata da Silva. Kanda ya Garanhasi, angalau hapa tuseme kwamba ni 90% kwa Lula, 90%. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, tukimbie viwanjani na Eliud Kipchoge ni mmoja wa wanariadha shupavu duniani linapokuja ni swala la kuvunja rekodi, ikiwa ni pamoja na yake mwenyewe katika ulingo wa riadha. Ila ushafahamu kuwa anapokuwa anakimbia mikimbio yake hawezi kamwe kupokea maji kutoka kwa mtu yote ila Klaus Henning. Tazama. Eliud Kipchoge took to the streets of Berlin once again, with one thing on his mind: to break his own record. But have you ever wondered how elite athletes like Kipchoge get and take their water during the race? Well, meet Klaus Henning, the only man Eliud Kipchoge will take water from during the race. A
Athletes like Eliud Kipchoge have been training together with a man who hands them their water as they run. Eliud's bottleman, nicknamed as Bottle Klaus, a German volunteer, shows just how elite athletes plan their hydration during the race. Klaus Henning works as a project manager at a Berlin construction company and is a marathoner. Since 1998, he has volunteered in the Berlin Marathon, and the experience has provided him the opportunity to be part of a senior member of 30-person volunteer crew who coordinate the assistance of the elite marathon runners in obtaining their race fluids. On this September day in Berlin, Klaus Henning was given the task of refueling drinks to Eliud Kipchoge during the race. As the race started, the plan will be for Kipchoge to receive a refueling drink from Klaus from 13 different locations on the coast. The challenge was Kipchoge will be traveling at a speed of 12.43 miles per hour over the duration of the race. Klaus must pedal his bike and beat Kipchoge to the next station, waiting for Kipchoge, hand him the bottle, then hop back on his bike and beat Kipchoge to the next station. Nevertheless, Klaus must weave around camera crews and support vehicles on the course. At some stations, Klaus would arrive, find Kipchoge's bottle and have around 30 seconds to spare before Kipchoge would arrive. It was a mad dash for both as they pursued the marathon world record. Kwa taarifa hiyo ya Eliud Kipchoge na mikimbio yake, ndipo tunakamilisha Mwanzo habari anga kwa siku hii ya leo. Mimi nafahamika kama Victor Wanaswa, na kwa niaba ya wote ambao waliweza kushiriki kufanikisha matangazo ya leo, na kutakia usiku mwema. Tukutane hiyo kesho.